So guys, ODM party. Watu wengi walikuwa na predict kama William Ruto itaingia ODM party, inaenda kuzimika completely. And that's why even close allies wa William Ruto wanangojea, wako na hamu na gamu kuona ODM party inazimika. Juu kutakuwa na kitu inaitwa mass exodus, na ndio wao wanangojea William Ruto aimaji na UDA izimika venye ANC party ilizimika baada ya kumaji. And sure umelike video na nasema thanks for your great support. Nyinyi ni watu wa nguvu zaidi. Sikiza mambo kwa called NASA to bring different regions of the country together. Last year we saw Gen Z say we do not care about regions or tribes. We are tribeless. Yet the political class appear to have managed in some way to bring us back to talk about regions and tribes within a very short time. Who do you think will succeed? Fred, I think we should agree as a country that a certain generation, my generation up to maybe the generation just before the Gen Zs, we must agree that we're just conditioned to be tribal. We look at everything from that prism, from that angle, the angle of tribe and region. And so we find ourselves caught or trapped in this tribal mindset. I was listening to the ODM after Raila, and the people who came together, arguing, for example, that you can't come to Nyanza or you can't come. I mean, it's like we're already owning and portioning the country as if they're Shamba system, where ownership of a plot. No, I mean, we have to think beyond that. However, we have a very dangerous trend, political trend that has been in existence, even in the one-party system. We always did tribal arrangements, even when the party was just one. Mm-hmm. You had to have a powerful person in Coast Province, on the mountain from the Nyanza Province. And those are the people who brought the votes. And so you actually did tribal arrangements and tribal arithmetic. So you would praise that President Moi was probably very good at doing that. And then later on during the multi-party politics, you would first start your wing of a political party to come together with my wing of the political party. So we form what we think is national, but it's still really founded on our tribal and regional arrangements. And that's what has come up to now. I just wanted to actually raise this among Kenyans, that even if you don't like an individual, even if you actually have a hatred for an individual, for goodness sake, Raila Amolo Odinga was a nationalist and had private arrangements and also public arrangements with almost everybody in this country. And so anybody trying to restrict movement towards his home to pay homage is a very, 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 I don't know to call it uncouth. And I like the way that some of the leaders have come out and say, hey, you can't stop anybody from coming. Now we have got a situation in our hands. You say there's more talk about tribalism now in our political discourse, which is very true. We are going back to what we know. In a crisis situation, people retreat, first of all, to where they belong. And what's happening now is that we are trying to retreat back to our bases. And it's been encouraged in the political system. And you can see, for us to win the next election, 2027, let's strengthen our bases. And it's both sides, by the way, of the coin, the government side and the opposition side. Let's strengthen our bases, and then we unite, as you can see. So today, you have a situation where, and I see this coming, the people of Rift Valley are trying to coalesce together. The people in a certain region want to coalesce together. And then you and I we now make arrangements and agree on signing agreements together so that we can form a government. That kind of situation has a lot of disadvantages, okay? But it's the one that will cause the victory in elections. It's the one. So big tribes, big communities are always trying to work together to make sure that big communities or regions work together to make sure that they form
government, next one. And then when they get there, then fighting over resources, places, and so on begin to happen, and they split again. This is what's likely to happen now to ODM. ODM is a huge political party, one of the biggest, probably the second biggest, or the biggest even, in terms of the members in parliament, and also in terms of the amount of resources they carry. That's the public resources. And if they do not begin to show a different approach, if they continue to do this approach of regional and tribal thing, if they allow that to happen, you will start seeing it gravitating towards Nyanza more than anything else, and becomes a party in that part of the country. That's why people like Orengo, Ojenda, and others who have started speaking must begin to say that this is ODM, Raila's vision, which is national. We must not allow this to happen. And that's why I kept saying that if it is Oburu, Oburu's leadership should be on the interim basis, but transition quickly to making sure that ODM is a big party. I just want to tell them that if ODM shrinks to a corner, nobody, even the current government will say, hey, what is the value of that party? And then you start saying, how do we deal with a party which has shrunk? So it was to their advantage if they held it, including bringing on board those who are considered critics of the system. Those critics are probably the strongest part of your party. The wing that is led by the more younger, vibrant members of the party is probably the one that will keep you national longer than if you allow those of my generation and others to basically retreat the party to one corner. And I just feel like if this arrangement which is there now is for 2027, you think about being tribal now, it's coming up for 2027. And it's going to be like that until after the election. Yeah. But many within the political class appear to completely ignore the Gen Zs, because the Gen Zs insist that they're tribeless. Yet, it has always been said that they're going to be the biggest deciding factor come 2027. Is it that the political class see it easier and more convenient to draw the Gen Zs into these tribal discussions? Or are they totally dismissed this issue about the Gen Zs? It is interesting that you've raised the issue. Hao viongozi wa ODM, sana hao viongozi walio Nyanza, wengi wao wana track record ya maendeleo. Edwin Sifuna na Babu, tokeni ODM. Kama watawafukuza tokeni, ina shida. Watu wengine watawajoin pole pole. Na hata mie hawanaweza join hiyo party ya Babu na Edwin Sifuna. Hao viongozi walio Nyanza wanatambulika tu kwa kupenda ramu starehe. Unapata badala wende wafanye maendeleo wanena na watafuta penye disco matanga iko. Akina James Orengo the failure. Kama ya ODM mimi naona tu ikisambaratika. Mwenye alikuwa ameweka pamoja ni baba na baba yuko. Ameenda zake. Kwa hivyo mimi itakuwa furaha yangu hiyo chama ikivunjika. Nataka kuanza hapo kwa maneno ya ODM. Mimi sofa hiyo ODM hainihusu na ituhusu sisi kama wananchi. Kwa nini nasema hivyo? Sisi tulichagua wanasiasa waende watufanyie kazi. Lakini umeona ukora wa wanasiasa wameamua kujiunga kwa vikundi. Kama ODM na hizo party zingine kudhalilisha wananchi. Unajua wanasiasa ni wajanja. Wameform bogi ya kuchukua pesa kutoka watu maskini. Kama hiyo party ya ODM. Na ombi langu ni hiyo party ODM ivunjike kabisa. Ivunjike na isambaratike kabisa. Hao viongozi wa ODM, sana hao viongozi walio Nyanza, wengi wao wana track record ya maendeleo. Kazi yenu ni kujigamba tu mimi ni member ODM. Kenyu unaangalia ni mshahara yako. Pesa munapewa ya maendeleo, hakuna maendeleo yenye mmefanya. Kwa hivyo hiyo chama ya ujinga, hiyo chama ya ubladifaki, yendi cheze huko. Edwin Sifuna na Babu, tokeni hiyo ODM. Kama watawafukuza tokeni, ina shida. Watu wengine watawajoin pole pole. Na hata mie hawanaweza join hiyo party ya Babu na Edwin Sifuna. Hao viongozi walio Nyanza wanatambulika tu kwa kupenda ramu starehe.
Unapata badala wende wafanye maendeleo wanena na watafuta penye disco matanga iko. Akina James Orengo the failure. Ukienda kwa kaunti yake hakuna maendeleo, Siaya ni forest. Mtoto anatumwa kusiaga saa 3, anarudi saa 7 kwa sababu ukiangalia poso mill haiko. Na maendeleo ni vitu kama mabarabara, kuongeza madawa kwa hospitali, kuongeza hospitali, kujenga mashule, kuweka mabasi kwa mashule. Hizo ndo maana ya maendeleo, na vitu kama hizo hakuna. Kwa hivyo chama ya ODM mimi naona tu ikisambaratika. Mwenye alikuwa ameweka pamoja ni baba, na baba yuko ameenda zake. Kwa hivyo mimi itakuwa furaha yangu hiyo chama ikivunjika. Sisi wananchi maneno ya chama hiyo itusaidie. Kenye wanasiasa wanatusaidia nao kwa ground, hiyo ndo tunaangalia. ODM imesaidia mama mboga kweli hatujaona. Imesaidia wanabodaboda kweli hatujaona. Na ODM bado ndo ilikuwa inatumia vijana kwenda kwa maandamano, wanabeba sufuria kwa kichwa. Unadhani hao watu wameenda kuandamania chakula, kumbe wanaandamania uongozi bora. Wajaluo wamekuwa wakiandamana miaka mingi, miaka nenda miaka rudi, na hizo kabila zingine kidogo kidogo. Lakini wapi, hawajapata hata kuajiriwa kwa kazi hakuna. Mtu mgani ODM amechukua hao vijana wenye walikuwa wanaandamana wakapatia kazi hata kwa kampuni hakuna. Kwa hivyo ODM imejaa tu mafailures na wazee wenye wanafikiria tu matumbo zao. Sisi kama wananchi hatujafurahishwa na hiyo chama isambaratike kabisa. Ukikuwa mahali kwa kigroup, hatukue kwa chama ya wamama ama chama ya wanaume. Kama hiyo chama ikuendelezi, haifanyi wewe uendelee, si unapaswa utoke kwa hiyo chama. Babu Owino na Sifuna, tokeni hapo. Najua walikuwa wamepanga rumors ati watawafukuza, hiyo ina shida. Sasa sisi wa Kenya tumefunguka macho na tunajua ni akina nani tunasimama nao. Sasa ukiangalia Wajaluo pia wanalia ati wako kwa serikali. Serikali gani? Na kuna Wajaluo waseme wanakula ng'ang'a. Ng'ang'a hii ndege inakula nyoka na bado inakula mafi. Kwa hivyo Wajaluo mujanjaruke na mjue nini mnataka kwa serikali, na muache kusupport hao viongozi wenyu wa ODM. Na msiponisikiza itenelevi mpaka mtakuwa mnakula mafi. Kwa sababu pia mimi naongeanga na prediction. Wananchi wacheni kusupport ODM ama chama yote nyileti maendeleo kwa kaunti yenu, na msumbe wanasiasa wawalete maendeleo. Wajaluo wachaneni na viongozi wa ODM kama wasaidii. Sasa wengine wanakula ng'ang'a, tujui kesho watakula nini. So Wakenya tusimame na tufunguke macho na akili. One time now ni sure bet, Kasongo ujipange.